by Srila Prabhupada. The Kshatriyas, or the administrative class of men, are expected to rule the planet by the direction of the intelligent class of men, who give direction to the rulers in terms of the standard shastras, or the books of revealed knowledge. The rulers carry on the administration according to that direction. Whenever there is disobedience on the part of the Kshatriyas, or the administrative class, against the orders of the learned and intelligent Brahmanas, the administrators are removed by force from the posts, and arrangement is made for better administration. Jai Srila Prabhupada. So today's verse is obviously referring to Parasuram. So first I'm going to give as brief a summary of Parasuram's life, and then mainly I want to talk about, how today's verse applies to us, what it means to us, and what his incarnation and pastimes actually can be, how we can utilize that for us, not to just worship him properly, but also to understand how the world works, and why this was okay for him to do, why he did it like that. So just a little bit of backstory before we get into Parasuram. This story explains why he is the way he is. So Parasuram's grandfather, Richika, he was a great Brahmana, a great sage, great rishi. And he had his eye on a particular lady, Satyavati, and so he wanted her hand in marriage. And so Satyavati's father, he said, well, you're going to have to prove yourself, because I don't think you're fit to marry my daughter, right? And so actually, first, before I even start talking about this, so Srimad Bhagavatam has everything is in Srimad Bhagavatam. Anything that you could possibly be attracted to is there in Srimad Bhagavatam. So this story takes place in the 9th canto. And I like to refer to the 9th canto in a very, it seems strange when I say it to some people, but there's so much like drama in the 9th canto. So if, for example, your material conditioning is that you're a fan of daytime television drama, like, Maury Povich, where, there's always this drama about like, who's the father of this kid? They're doing all these different paternity tests because, they're not sure. There's a lot of infidelity going on. And there's, or if you like Jerry Springer, for example, where there's always these families that come on and they're fighting one another. And there's this big feud and all that. None of this is new. None of this is new and fresh, or, transsexuals. None of that's new. It's all there. And that particular stuff, the seemingly strange stuff, that's all covered in the 9th canto. There's all sorts of stuff in the 9th canto that will appeal to you if that is your material conditioning. And so this is one of the stories that shows up in the 9th canto. So, okay, this father, he doesn't want to give his daughter. He says, you're not fit to marry my daughter, so you have to prove yourself. And he asked for, I think it was, I don't know if it was 1,000 or 10,000. He asked for a huge number of brilliant white horses that had to have at least one black ear. It doesn't matter if it was the right or the left. So anyway, Richika, he goes and he gets these horses. He's a great sage. He has connections. So he was able to get them. He won Satyavati's hand in marriage, and I wish I could say they all lived happily ever after. When it came time for Satyavati to have a child, also Richika's mother-in-law, Satyavati's mother, she also wanted to have a child. So since Richika was a Brahmana and he could make oblations, so basically you make this offering to Vishnu and you say a specific mantra over this oblation, and once that oblation is then honored, eaten by a particular woman, then she becomes pregnant with a child whose qualities match that of the mantra that was given to the particular oblation. So
Richika, he prepares both of these oblations, one for his wife, one for his mother-in-law, and he says a Brahmana oblation for his child, for his wife, because he's a Brahmana, and for his mother-in-law, he says one with a Kshatriya mantra, because that's where their family came from. So Satyavati's mother, after Richika, he makes these oblations, and then he, to follow etiquette, he goes to bathe in the river to, complete the sacrifice properly. And so Satyavati's mother, she starts thinking, well, I bet my daughter's oblation is better than mine, because, Richika, obviously he favors his wife over me. I'm his mother-in-law. So I bet she got a better one. So I'm going to convince my daughter to give me that one instead. Right. And so she did. And of course, Satyavati, she's fine with it. That's her mother asking her something. And so she agrees. So they switch oblations. So when Richika comes back after bathing and he finds out what happens, he said, oh, this is a big mistake, because you're meant to have, a Brahmana child, because, the child's coming from us, and she's meant to have a Kshatriya. So now you've ruined it. You switched this, and now your child's going to be a Kshatriya. He's going to have this, this passion and this, this Kshatriya nature, and your brother is going to be a Brahmana, and he should be, he should have the qualities of someone who can rule, someone who can be in the ruling class. And so you've ruined that. So Satyavati, she understands she made a mistake, and she's pleading with her husband, please, is there anything you can do? And it's not like Richika was cursing her. It was just, that's how it works. So he said, look, well, there's really not much I can do. All I can do is delay it one generation. So your son will be, our son, will be a Brahmana, but then your grandson, his son, he'll have the spirit of a Kshatriya. And so this is where Lord Parasaram comes from. So the son of Richika and Satyavati is Jamadagni, also a powerful sage. And Jamadagni's youngest son is Parasaram. And so Parasaram was destined to be, come from a Brahmana family and have Brahmana qualities, but also have this this tinge of Kshatriya qualities. The Kshatriya spirit is there within him. And so this was all destined. So a couple of stories about Lord Parasaram. Jamadagni, his father, like I said, he's very powerful. There was a powerful Kshatriya. He was actually an emperor. So there's kings, and then there's kings of kings, and they're known as emperors. So his name was Kartavirya. So Kartavirya was such a powerful emperor that he had 1,000 arms, and he was able to use those powerful arms to stop rivers and make them flow backwards. He was so powerful. And just to give you an idea of, because we say these things and we're like, oh yeah, that's pretty powerful. But just to give you some perspective, everyone on here knows Ravana, and they know how powerful he was. He made the Devatas frightened. They were afraid of him. It's Ravana, 10 heads. And so everybody knows Ravana's prowess. So one day, Kartavirya, he was just playing in the river with his, with his lady friends, and he decided to, use his arms to stop up the river, and it flowed back. And it was super inconvenient for Ravana because he was upstream, and now this river's like, it's making a problem for him. So Ravana, powerful Ravana, he goes to confront Kartavirya, and when he goes to do so, Kartavirya, he's so powerful that even Ravana was insignificant to him. So he just sort of had him arrested and put in prison, and then later, after Kartavirya was done having his fun, he set him free. Just as if he's just insignificant, just like if your pet, for example, you're trying to have a civilized conversation with your friends, and your pet comes in and starts making noise or crawling up on them, and you just kind of put him in the other room, that easy. Continue your conversation, and then later afterwards, you let the pet back out, and like that. So that's how easy Kartavirya was able to
defeat Ravana, and we know how powerful Ravana is. So super powerful emperor. And so one day, Kartavirya Arjuna, he and his men, he travels with a big entourage. They were out hunting, and they came upon the ashram of Jamadagni, Parasuram's father. And Jamadagni, he's a Brahmana, obviously, and properly cultured, and he understands the Vedic etiquette. So when he sees the emperor coming, he offers him proper worship, proper respects, big feast, like the whole shebang. Like everything about the reception was perfect, right? And the reason Jamadagni was able to do this, you may wonder, well, he's a Brahmana and he's living in an ashram in the woods. How is he possibly able to facilitate, the proper etiquette, the welcoming of this whole entourage, this emperor and all of his men? And it's because Jamadagni had a Kamadhenu, a wish-fulfilling cow. Anything that he could wish for automatically came to be from this cow. And so he was able to give the proper royal reception, so he was, he's using this properly. Obviously, if we had a Kamadhenu, we might ask for things that are just going to serve our needs, like a cool car or a bigger house or some more money so we can buy, certain things. No, but Jamadagni, he's actually using it properly. It's Vedic culture etiquette to receive guests in a certain way, especially if they're coming from the kingly house. So he's using it now. He's not using it for his own sense gratification. So he's using it properly. He's a Brahmana. Anyway, Kartavirya Arjuna, he's wondering, like, okay, we came to this ashram in the woods and we're getting this perfect royal reception. How is it even possible? So he sees that that this sage, Jamadagni, has this Kamadhenu, and he becomes envious because he's thinking, well, I'm the most powerful person, and this guy seems actually to be more powerful than I am because he's not even doing anything. He's just wishing for it, and it's everything is coming into being. And so he gets envious. And we talked about this a couple of weeks ago. Sometimes personalities become envious when they see others' power. They feel challenged, and then they have to do something about it. And so Kartavirya Arjuna, he told his men, go steal that cow. We're taking it. And also, you know what? Steal the calf too, because, why not? Get both of them. So, and they did. His men took that. And Parasuram and his brothers, Jamadagni's children, they weren't there at the time. So, Kartavirya Arjuna goes off. His men have the Kamadhenu, and they go to return to their capital. So when Parasuram and his brothers come home, they find out what happens, and Parasuram gets very disturbed by this because he's a Brahmana, but he has the tendencies of a Kshatriya. He's got that nature. So he sees that these so-called Kshatriyas, come in and they receive their proper reception from the Brahmanas, and then they steal from them. Kshatriyas don't steal from Brahmanas. They take their advice, and then and they give them something. They don't steal something from the Brahmanas. That's not etiquette. So Parasuram gets very upset by this, rightfully so, and he may have overreacted a little bit. But so he goes and he gets all of his weapons, especially his big axe, his chopper, and he goes and as he's entering the capital of Kartavirya Arjuna. So, like I said, Kartavirya Arjuna is very powerful. Even Ravana is insignificant in his face, right? And so, but Kartavirya Arjuna, when he saw Parasuram coming, he understood, because he's a Kshatriya. He understands he can recognize prowess. So he sees the prowess of Parasuram, and he becomes nervous. So he sends, I think it was 17 Akshohinis. So this is like literally millions of soldiers. This is not an exaggeration, me saying millions. I did the breakdown at one point, because Akshohini is a certain amount of elephants, a certain amount of carriages, a certain amount of infantry. And so, 17 of those, you do the math, and it's millions, multiple millions of, soldiers coming at you. Some of them are on elephants, some of them are on chariots, and some of them are, and Parasuram just takes them down easily, no effort whatsoever. And then he goes after Kartavirya Arjuna.
And so Kartavirya he's got the 1,000 arms. So he has 500 bows and 500 arrows, and he's shooting them simultaneously. And Parasuram is easily taking those down. And then Kartavirya when he runs out of arrows, he starts just pulling trees up out of the ground and using those as weapons like that. And Parasuram, he just cuts off all of Kartavirya arms, all 1,000 of them. And then eventually he relieves the emperor of his head, and he is now satisfied. So he gets the Kamadhenu that belonged to his father and the calf, and he brings it back. And so Jamadagni, Parasuram's father, he's a proper Brahmana. So he says, okay, look, son, you've overreacted. You shouldn't have killed an emperor. Killing an emperor is actually worse than killing a Brahmana. This is Brahminical culture. This is what he's telling him. He's like, what you did was wrong, and so you need to become Krishna conscious. You have to go out on pilgrimage, visit all the places of pilgrimage, and worship them properly. And you do that, and that will atone for what you did for killing this emperor. And so that's what Parasuram did. So he went and he traveled for an entire year and went on pilgrimage, and he visited all the holy places, worshiped them properly like that. And then there's two other stories about Parasuram I'll quick tell. One day, Parasuram's mother, her name is Renuka. We have a Renuka on here also, but this is a different Renuka. She went to the river to collect water, and there she saw the king of the Gandharvas. These are celestial beings, and they're quite beautiful. And he was enjoying with his servants. They're all having a great time in the river. And Renuka, she sees this, and just in her mind, she thinks, "Oh, this looks like fun. It seems like a nice thing. That how cool would that be? Sort of thing." And so she mentally sort of committed adultery. She saw what was going on, and she mentally thought, she didn't act on it. She just thought, "Oh, that looks like it'd be fun, be nice." And so she feels ashamed of herself. She returns to the ashram, and she puts the water down. She folds her hands. Jamadagni understands what's going on. She doesn't even have to say anything, and he gets very upset with her. So he says, "Look, you're an adulteress. You're not fit to be my wife anymore." So he asks his sons to kill her. Kill this sinful woman. She's an adulteress. And his sons, the older sons, they're all like, "No, that's not right. That's not okay. No, I'm not going to kill my mom." Right. And then so he's asking each of his sons, and finally he gets to his youngest son, Parasuram. And Parasuram considers, well, my father is very powerful, and it's also my duty to listen to my father. Like this. So this is just the principle of the matter. He's not thinking, my father's asked me to kill my mom, that's what I have to do. He's thinking, well, my father's asked me to do something. He's quite powerful, and I'm his servant, and it's my duty to follow his orders. But he's asking me to kill, my mother. And not only was he asking him to kill his mother, he said, also, you killed the sons too, because they disobeyed my order. They wouldn't do it. So he's asking Parasuram, you kill your mother and your brothers, all of them, because they're not, your mother's an adulteress and your brothers aren't following etiquette. So just kill them all. And so Parasuram's considering this, and he's thinking, okay, well, I have to follow the orders of my father, but obviously, I shouldn't be killing my relatives. So let's see, what should I do? And he thought, well, since my father is a respectable Brahmana, I mean, generally, other than this strange judgment call he's making here, if I do this for him, he'll be pleased. And the etiquette is, when you please a Brahmana, they offer you a benediction. So he thought, well, I'll do this. And then when my father offers me the benediction, I'll just ask for him to bring my mother and brothers back to life without the memory of being killed by me. And so he does. He kills his mother. He kills all of his brothers. And sure enough, his father's very pleased by it. And he says, okay, what can I do in return for you? And so he does. He asks for their lives back, and that they forget the whole situation. And so that was granted, right? So now all the brothers and the mother, they're all there now. Another day, so this is just to understand the character of Parasuram.
So another day, Parasuram and his brothers were out, and the sons of uh, Kartavirya, they decide that they want to avenge their father's death. They blame, this is a family feud. They blame it on Jamadagni, because it was his Kamadhenu that was stolen that caused this whole mess, and that's why their father and all his whole army got wiped out. So they go to the ashram when, like I said, Parasuram and his brothers aren't there, and they kill Jamadagni. They behead him. And Renika was there, and she's crying and pleading, and anyway, they kill him, and she's crying out, and Parasuram and his brothers come back because they hear the ruckus. They come back and they find their father's body. His head is gone. They took the head with him. So Parasuram says, "Look, you brothers, you look after our father's body, and I'll go and get his head." And so Parasuram goes, he follows them, and he actually ends up wiping out the entire Kshatriya race 21 times. So he forms this huge river of blood from the Kshatriyas, and then also 9 lakes of blood. And so he really went for it. So he, seeing that the Kshatriyas weren't actually performing their duties properly, he went and he just wiped them all out. He was like, it's better not even to have them than to have corrupt ones, right? And then, so that's what he did. So that's what Parasuram is best known for. So today's verse referred to a few things that, and I want to read another verse from the 9th canto, from these pastimes, chapter 15, text 15. I think we're going to have that up in a moment. There we go. And we'll just go down to the translation and purport. So I'm going to read this, and this is very parallel to today's verse, and this is what we're going to really get into and talk about and understand what this means to us. So this is 9:15:15. When the royal dynasty, being excessively proud because of the material modes of passion and ignorance, became irreligious and ceased to care for the laws enacted by the Brahmanas, Parasuram killed them. Although their offense was not very severe, he killed them to lessen the burden of the world. Then the purport. The Kshatriyas, or the ruling class, must govern the world in accordance with the rules and regulations enacted by the great Brahmanas and saintly persons. As soon as the ruling class becomes irresponsible in regard to the religious principles, it becomes a burden on the earth. As stated here, Rajas Tamo Vratam Bahram Abramanyam. When the ruling class is influenced by the lower modes of nature, namely ignorance and passion, it becomes a burden to the world and must then be annihilated by superior power. We actually see from modern history that monarchies have been abolished by various revolutions, but unfortunately the monarchies have been abolished to establish the supremacy of third-class and fourth-class men, namely Vaishyas and Shudras. Although monarchies overpowered by the mode of passion and ignorance have been abolished in the world, the inhabitants of the world are still unhappy. For although the qualities of the former monarchs were degraded by taints of ignorance, these monarchs have been replaced by men of the mercantile and worker classes, Vaishyas and Shudras, whose qualities are even more degraded. When the government is actually guided by Brahmanas, or God-conscious men, then there can be real happiness for the people. Therefore, in previous times, when the ruling class was degraded to the modes of passion and ignorance, the Brahmanas, headed by a Kshatriya-spirited Brahmana as Parasuram, killed them 21 consecutive times. In Kali Yuga, as stated in Srimad Bhavatam 12:2-13, Dasyu Prayeshu Rajashu, the ruling class, Rajanya, will be no better than the plunderers, Dasyus, because the third class and fourth class men will monopolize the affairs of the government. Ignoring the religious principles and Brahminical rules and regulations, they will certainly try to plunder the riches of the citizens without consideration. As stated elsewhere in Srimad Bhagavatam, I'll skip the Sanskrit because we're kind of getting to the time. Being unpurified, neglecting to discharge human duties properly, and being influenced by the modes of passion, rajas, and ignorance, tamas,
unclean people, mlechas, posing as members of the government, Rajanya Rupina, will swallow the citizens. Prajaste Bhakshanishyanti. And in still another place, Srimad Bhagavatam 12:2-7-8 says, human society is naturally grouped into 4 divisions, as stated in Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Mayashrishtam Gunakarma Vibhagasaha. But if the system is neglected and the qualities and divisions of society are not considered, the result will be Brahmavit Kshatra Shuranyam Yobali Bhavita Nirpa. The so-called caste system of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudra will be meaningless. As a result, whoever somehow or other becomes powerful will be the king or president, and thus the prajas, or the citizens, will be so harassed that they will give up hearth and home and go to the forest to escape harassment by government officials who have no mercy and are addicted to the ways of plunderers. Therefore, the prajas, or people in general, must take to the Krishna consciousness movement, the Hare Krishna movement, which is the sound incarnation of the personality of Godhead. Krishna, the Supreme Personality Godhead, has now appeared as an incarnation by his holy name. Therefore, when the prajas become Krishna conscious, they can then expect a good government and a good society, a perfect life, and liberation from the bondage of material existence. So this verse is very parallel to today's verse. It's talking about how the influences of passion and ignorance can strip the administrative class of their true qualities, and then what happens is, society can't flourish properly. So very quickly, and I didn't mean to spend this much time on this, but very quickly, I wanted to spend most of the time on what I'm about to say, and it looks like I'm going to try to do that in about 10 minutes. So the Varnashram system, we have Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, and then of course there are the outcasts. That's me. Brahmanas, just to tell you about the qualities of them, Brahmanas, they are influenced by the mode of goodness. They study Shastra and they instruct it to others with no motive at all aside from serving the Shastra. So they learn from the Shastra and then they teach the Shastra without any attachment, no motive, just to preserve, Vedic culture. They don't accept any sort of salary. It's just they do what they do because it's meant to be done. They're completely in the mode of goodness. Then there are Kshatriyas. They're the administrative class. Kshatriyas have some mode of passion. It means that they have this desire to build, to expand, to create, and also to protect those who are under them. That's the nature of a Kshatriya. Because they have this mode of passion, they're willing to, act, to do something in order to create something for others and then also give them protection. Also, they do not accept a salary. They can exact taxes from their citizens. Anyway, they have everything they need, but they don't have a salary. They're doing this because that's their nature, to build, to flourish, and to protect those who are under them. Then the Vaishyas, they have a mixture of passion and ignorance. So the passion is there, so they do also, like the Kshatriyas, they want to act, they want to do something. But they also have this influence of mode of ignorance, which means that they're willing to do something, but they want to get something out of it. They want to get something in return. They want to make profit off of it. That's basically the nature of a Vaishya. So they see something, and they're intelligent. They can understand how to take something that's small and then turn it into something bigger, and then actually make some profit off of it if they play their cards right. Of course, there's also a risk that if they don't play their cards right, they come up with nothing sometimes. But they're highly intelligent and they can understand. Okay, so they use their passion to make some profit, right? And then there are the Shudras, and the nature of the Shudras, it's mostly mode of ignorance.
And they, also the Vaishyas don't get a salary. They get something based on whether they play their cards right or not. So there's a little bit of gamble involved there. The Shudras, they accept a salary. They won't do anything unless they know what they're going to get in return. Okay, I will work, but you have to give me this. It's like a trade. I'll do this much work for this much reward. And it's as simple as that. They don't want to take a risk to get more. They just want to be satisfied, like, cut and dry. This is what I'm going to do. This is what I'm going to get for it. And so that's the natures of those four. So what happens is, and then the reason why Parasuram came is the Kshatriyas, who are meant to have this, the quality of protecting others, providing for and protecting others. They lost that mentality, and they were looking for profit. So they saw this Kamadhenu, and they got envious, and they wanted it. They wanted it for themselves, and so they took it. And so they were no longer Kshatriyas by quality. They were holding the position of administrators, but they didn't have that quality anymore. They had more of a Vaishya mentality at that point. And so what happens is, when we have people in position of administration who don't have the qualities of a Kshatriya, the providing for and protecting of the citizens, then what you get is, so you have Vaishyas in there, and what they're doing, they're in that position, but they're making policies and rules and things like that, not based on protecting the citizens or providing for them. They're making those rules on whether or not it makes a profit for them. And so this is why the system doesn't work. We have people occupying posts who are not qualified to occupy those posts. Now, in previous times, like we just talked about, someone like Parasuram, and there are other stories in the Srimad Bhagavatam where a Kshatriya wasn't performing properly, so the Brahmanas had to step up temporarily and do something about it. This is not an isolated incident. This happens. But back then, in previous times, this would happen. Parasuram or someone else would come, they'd step in, or some Brahmanas, and they'd overthrow the Kshatriyas and then reestablish someone who's properly qualified. As Srila Prabhupada mentions in his purports, in this age of Kali, this is actually just what's expected to happen. There aren't many people who have those qualities. So what's going to happen is the citizens are going to be unhappy because they're going to be ruled by Vaishyas. And so instead of being protected and provided for, they're just being exploited. And so that's the situation that we're in now. So what that means to us, and I'm going to wrap this up soon because we're getting to that time. What this means to us is, so sometimes we see things. We see that, okay, the government's corrupt, or there's people in position of power that shouldn't be, and we want to do something about it, right? We want to be like Parasuram, and we get angry about it, and we write letters, or we do protests, or we vent our opinions on social media, and we think that we're following the footsteps of Parasuram by trying to overthrow the tyrannical government. But in most cases, we're actually not doing anything that's helpful. This is Kali Yuga, so this is something that we can expect. It's not something that if we can't actually do something about it, if we can't actually make a change about it, we shouldn't waste our time venting about it, yelling about it, unless we can actually make some sort of change. So what it means for us is, like, instead of on a global scale, which unless we actually have some sort of political influence on that scale, what we can do is, from this pastime and from this incarnation, we can understand that we are to act according to our natures, that we shouldn't hold a position that's not according to our nature because it causes problems. So just understanding what our nature is, we can understand what sort of activities we should be engaging in. If we're only interested in profit, then we should take the
position of a Vaishya. You know, we should do trade, mercantile stuff like that. If we, you know, expect that if I'm going to do something, I need something in return, then we do the work of a Shudra. We, you know, we accept a salary, we do a certain amount of work, we get paid a certain amount. We shouldn't become teachers if we're interested in profit, and we shouldn't become administrators if we're interested in profit. That's what we can learn from this. And if we're talking about, you know, because we all sort of manage something, whether we're managing our family or, you know, our own affairs, we should understand that. So if we do have a family, then we are in a position where we are meant to have at least the compassion that the Kshatriyas have to provide for, so that we can follow that example. And we can understand that if, you know, if we're not providing these things, then we're not actually being a proper parent, you know, to the children. So if we're not giving them protection, so if we're only thinking about profit like that, then that's not what we think in that situation. We have to put ourselves in that situation. And then, of course, all of us aspiring Vaishnavas, we're trying to aspire for Brahminical behavior, Brahminical qualities. And so that means that we have to, first of all, it means that we have to understand Shastra. We have to study it from the gurus and the sadhus. We have to understand it in such a way that's not materially motivated. We have to understand the difference between reality and illusion. And that's just a matter of perception. Reality is seeing everything connected to Krishna. Illusion is seeing everything as separate. And somehow, you know, you can use that as independently. And we have to be detached. When we learn something from Shastra and present it to others, we have to be detached. The Brahmanas, they instruct the Kshatriyas, and if the Kshatriyas listen to them and do it, then it works out. If it doesn't, if they don't follow that, it doesn't work out. But the Brahmanas are like, okay, well, you know, I did my part. You know, I understood from Shastra and I told you what to do. And, you know, they don't say, see that, if you just would have listened to me, then everything would have been, that's not what Brahmanas do. So if we find ourselves doing that, doing the I told you so, you should have listened to me, we're not being Brahminical, right? So we have to have this sense of detachment. And this is actually for all of us. We may not be Brahmanas by occupation, but by ashram, since we're aspiring Vaishnavas, that particular aspect of us, when we're engaging in discussions on Shastra, it is our duty to have, during that time, to have a to have those Brahminical qualities of understanding the Shastra, not putting our own spin on it or getting it tainted by our own motivations, presenting it just as it was. We can have discussions about it, because a lot of times Shastra will say, it'll have 2 points that seem to be contradictory, and then people will be fighting. Here's my quote, and then they're fighting. But actually, when that happens, when there are two seemingly contradictory points in Shastra, there's actually a way that they're both true. They're both in Shastra. There's a way to see how both of them simultaneously are true. And we have to get rid of our attachment to the way we want to see things, and we have to see things through the eyes of Shastra. So when we're engaging in that sort of thing, we are to develop and display Brahminical qualities. When we're, like I said, acting as a parent, for example, and so we have, you know, you have Praja, you have children under you, and so you have to act in a way where you're giving them protection and you're providing for them. So there are certain situations where we have to have qualities that may not be our actual varna, our occupation, but we have to have those qualities in those situations. Then as far as occupation goes, you know, what we do as a job, you know, that, you know, you go for your general, what your general overall qualities are, and you accept whatever position based on that. Because if you act outside of that, it's not gonna work well. Okay, so I am going to wrap that up there, and we will see if there are any questions, comments, additions, anything like that. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Thank you very much, Prabhu. If anybody has any questions, please raise your hands and we can go in order. I have Sure. Yeah. Go ahead, Mother Renuka.
Yeah, thank you. Prabhu, thank you so much for today's story. So since my name got repeated so many times, I know my name is not that name, but it's still the same name. So my question is, the wife went and got attracted to a man other than her own husband. So he got angry. But it's not like she just got attracted, right? It's not like she went and had a physical relationship with him. So why did he get so mad that he had to kill? He wanted to kill the wife. And the other thing is, uh, again, like, she gets killed and, the boon is given and she is reborn. So what is the final moral of the story? I mean, it's not like she got killed and she never returned. She got killed and she returned. So what is the moral of the story? Thank you. That's a good question. Well, the moral of the story. So first of all, Jamadagni, if you remember from the beginning of the story, he was actually meant to have that Kshatriya spirit. And because his mother begged, her husband, can you please, do something about this? And so that was transferred then to Parasaram, this Kshatriya tendency. But there was a little bit of it still there. It couldn't take it completely away. So he had this nature. So that wasn't a very Brahminical. It was definitely not a Brahminical thing to do, to say, yeah, you kill. That's not detached. That's, and also back then, offenses of the mind were actually legitimate. Like here in Kali Yuga, we're fortunate. We actually, we can think about an offense, and we don't quite get the reaction yet until we do it. So we're lucky in that regard. So she was in the wrong, not in the wrong to the point where she deserved to be killed. But it all got resolved. And the whole point is to show that when we're in a position, we have to act according to our nature. So he shouldn't have overreacted like that. Just like Parasaram, in one sense, you can say dharmically that he shouldn't have overreacted when the Kamadhenu was stolen. That's why his father instructed him that, you go on pilgrimage. But that was his nature. And so the moral is that we have to understand our position, we have to understand our nature, and we have to act accordingly. And that's what we get from this story. Is that a satisfactory answer for you, Mother Renuka? No. What I'm trying to infer is. Oh, I misunderstood. Sorry. Go ahead. Yeah. So don't have lust in life. Is that the moral? Also, yeah. Yes. So lust just means that you see something and you want it. And we see this happening with Kartavirya. He saw the Kamadhenu and he wanted it. We see this with Renuka. She saw the Gandharvas and she wanted that. So lust just means that I want to enjoy something separate from Krishna. I want to take something that's not mine. It's Krishna's. It's not mine. He didn't give it to me as my quota. Ishavashamidam sarvam. Everything belongs to Krishna, and we accept our quota. So anytime we try to accept anything outside of that, that's lust. That's us wanting to get something extra from Krishna. And so yes, that is a good thing to take away from today's story, both from the example of Kartavirya Arjuna and from Renuka and from others that were driven by power, the sons of Kartavirya Arjuna, etc., like that. Yeah, thank you. Thank you. Anything else? I don't see any more hands up. Wow. I think because there's just a lot to think about. There was the pastime, and learning about Parashurama and everything, but then the way you connected it to what it is, how it is we should apply. When you say we should understand our nature, sometimes I feel we are so, at least for me, what is my nature? There is this idea of what is right, what is good, how we should be. And we are so thinking about how that should be that sometimes I don't even know what is my nature. But that is just so important to understand what is my nature, so that I can
apply it and use it properly. You made the point about, the Varnashrama, how it is set up. If we are getting profit, then we are Shudras. I work as a preschool teacher, so I always thought I'm, in the Brahminical profession, but I do accept a paycheck. So, I will have to think about it differently. But just applying what we learn is what it is all about, and it is not always so clear cut or so easy. And your classes always make us think so much more, which is how it should be. I mean, we should be thinking, and that is the whole point of these classes. But yeah, just a lot to think about. Yeah, in Kali Yuga, it's not so cut and dry. We all have mixed natures, and like I said, we have situational circumstances where we have to act in a certain way. Like I said, so when we're discussing Shastra, aspiring devotees, when they're discussing Shastra, in that situation, we are to follow the etiquette and display the qualities of Brahman. It may not mean that we are full-time Brahminical, but at least during that we are to follow the etiquette and the qualities of that. Otherwise, we're not going to actually absorb much. I want to add also that, because you mentioned you're a preschool teacher, and so it's a mixed thing. It's a Brahminical thing because you're teaching, but and then you mentioned, okay, well, but you receive the salary. So the question is, would you be a teacher anyway if they weren't giving you a salary? And if your answer is yes, because I want to spread that knowledge, and you are not attached to that salary, of course you're using it, that you're utilizing that's fine. Because back in Vedic times, the students would give Guru Dakshin. So they would go to the Guru, they'd learn, and then they'd give a donation. It wasn't like a mandatory thing, but it was just the etiquette. So, but it wasn't a fixed salary. It was just, it was whatever it was. So these days, that etiquette's not really in place. So if you want to survive, sometimes, it's not the worst thing to have if it's not your mentality that I'm doing this for this, because it's the mentality that shows it. So it's not that if you're getting a salary, you're a Shudra. It's that if you're not willing to do your service unless you're getting something in return, then that's a Shudra mentality, right? If you were going to do it anyway, regardless, then, and like I said, it's mixed. Yes. So we have sometimes, because, we can say that, we can say, oh no, I do it anyway. But then, when we're not being fed and, we can't afford our rent, we may, go to the other side and be like, no, well, I need some, and rightfully so. Like I said, Kali Yuga, everything's very confusing. So, and since, like I said, since there's situational times where, like I said, if you're a parent, you have to have some sort of follow the etiquette and qualities of a kshatriya because you're taking care of people. There's that situational thing. And then there's the, overall natural, if I'm just at my default value, what are my qualities? And so, yeah, if you're not willing to do work unless you're going to get a return, I'm not going to get out of this chair unless I'm going to, get some sort of benefit. And that's the Shudra mentality. And there's nothing wrong with that. Honestly, there's not. The world needs people who are like that because those sort of things need to be done. But when it comes to ashram, like I said, since we're all aspiring Vaishnavas, we are to develop that Brahminical nature, not necessarily in what we do in our occupation. So we don't have to, whatever job we're doing, we don't have to then renounce our salary and, like that. But, when it comes to our ashram, not our varna occupation, but our ashram, that we should have those qualities like that. So it can be very confusing and it's very mixed up. But the overall thing is that
that we should, understand our qualities. And we should try to develop, as devotees, we should try to develop Brahminical qualities. Another really good point, I think, was the in Kali Yuga, we actually have to commit the crime to be punished. I think that is a good, just understanding the mercy. That even though Kali Yuga is so bad, at least we have that one thing, that until we commit that mistake, we are not going to be punished. And understanding that also helps us understand all these pastimes better. That in Satya Yuga, it just the thought, it was punishable. Yeah. It's not so much now, but then that makes us understand those pastimes better, to understand that point, that in those times, even mental crime was a crime. Yeah, I find myself often thanking Krishna that I'm in Kali Yuga, because I think of something that's completely offensive, and I'm like, oh geez, it's a good thing this is Kali Yuga, because I didn't do it yet. I just thought of it. Yeah, we'd be in really bad shape otherwise. Mother Golokananda Mataji, she has a question. Oh, Yes, please. I was just reading the lecture giving on this verse. Prabhupada was talking about the Brahmana. So if you don't mind, I can read it. Just one paragraph. Yeah. Yeah, it just Prabhupada was telling. So as soon as there is some discrepancy in the Brahminical culture means the aim of advancement of civilization is spiritual realization, self-realization, Vishnu. Ultimately, Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead. That is the prerogative, that is a special chance for human beings. The chance is not for any other living being. So for the purpose, there are many rules and regulations. Manu Samhita, the social system, the political system, spiritual system, so many things. Everything is short with an aim, how to understand Brahman. So Prabhupada is just telling, like what I understand is a Brahminical culture, it's very important for us for spiritual realization, because it is given by Manu Samhita, how to talk a social system. Yeah. So the main thing of the Brahmana is just, to help us. And we also, I heard that in order to advance spiritual, we have to come to the level of Brahminical in order for us to make progress, Yes. develop all the mode of goodness like the Brahmana, so that we can make spiritual advancement. Absolutely. Thank you for that. Oh, I actually have another couple quotes that I skipped over because I saw that we were running low on time, but now that we have some. So in this pastime in the 9th canto, 15th chapter, 24th purport. Let's see. I won't necessarily read the whole thing. Okay, we'll just start here. The king was astonished at how opulent Jamadagni was because of possessing only one cow, the Kamadhenu, and therefore he became envious of the great sage. This was the beginning of his offense. Parasuram, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, killed Kartavirya Arjuna because Kartavirya Arjuna was too proud. One may possess unusual opulence in the material world, but if one becomes puffed up and acts whimsically, he will be punished by the Supreme Personality of Godhead. And then Srila Prabhupada says, this is the lesson to learn from this history in which Parasuram became angry at Kartavirya Arjuna and killed him to rid the entire world of the Kshatriyas 21 times. So it's not that opulence was the problem, it's how the opulence was used. So Jamadagni, like I mentioned when we were talking about this pastime in the beginning, he was using this opulence properly. He was using it according to Vedic etiquette and like that. He could have gotten anything he wanted, but he only did that when it was necessary. So this emperor comes through with his traveling party, and so it's customary to receive them in a certain way. So then all of this opulence came out to receive that emperor.
but he wasn't using any of this opulence for his own self. So it's not the opulence that's the problem. It's how we use it. Are we using it according to Vedic etiquette, or are we using it to satisfy our own senses? And then in the 16th chapter, the 9th canto, text 28 purport, to know who is a Brahmana and who is a Kshatriya, one must consider a man's quality and work. If all the unqualified Shudras become so-called Brahmanas and Kshatriyas, social order will be impossible to maintain. Thus there will be discrepancies. Human society will turn into a society of animals, and the situation all over the world will be hellish. And so I think we are experiencing that right now. Like I said, there are Vaishyas and Shudras in the position, holding the position of the administrators, the people who should be Kshatriyas. And so therefore policy is based on whether or not something is profitable instead of whether or not the citizens will be protected. And so anytime this topic comes up throughout the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada will always address this, how there have to be qualified Kshatriyas, first of all, but then there also have to be qualified Brahmanas. Because even if you have qualified Kshatriyas who are powerful enough to maintain a kingdom, if they're not getting the advice from the Brahmanas, then they're not going to be making their decisions based on Shastra. So they're going to be making the wrong decisions. So both of these are very important. And since we don't have that now on the macrocosm, we should at least try on the microcosmic level to follow this principle and not put unqualified people. And basically it means whatever service that you're going to be engaged in, it should be according to your quality. It shouldn't be according to anything else. We shouldn't put a person who's by quality is a Vaishya in management because they're just going to worry about money. Now they can be advisors to management because things have to be not necessarily profitable. They have to be sustainable, So if you need to make money, then you have your person come in and do the fundraiser, but they shouldn't be in that position. And just like in the same way, a manager also shouldn't be a counselor. Managers and counselors are different people. Managers are Kshatriyas, counselors are Brahmanas. So if you have someone who is a manager and you go to them for counsel, even if they have Brahminical qualities, it's what we call a conflict of interest, because they have to manage the situation, right? And if you go to them for advice, their advice is going to be slightly tainted by the fact that they also have to manage the situation. So it's not a wise thing to go to a manager for advice because, like that. And actually there are temples who they have this practice where a manager can't be a counselor. In Chaupati, ISKCON Chaupati, for example, you have your managers and then you have your counselors. So if you need to get counsel, then you go to them, the counselors, because you're going to get, like the Brahmanas, they're detached. They give the advice based on Shastra. They don't take anything else into consideration. Whereas the managers, they have to take things into consideration because that's their duty. All right. Mother Mitravinda, you have your hand up. Hi, Krishna Chari Prabhu. Good to see you, wonderful to see you. My obeisances, all glory to Shri Guru and Shri Gauranga. Thank you for giving class as usual. We go back way back, and I wanted to say just how I came into this class late. I wanted to say how exceptionally pleasing it is, and in some aspects refreshing, the knowledge that you give in these classes, because you go beyond social norms and you keep it in a way that's effective in accordance with that last leg of Dharma. You give it straight. You don't play games with it. And, since truthfulness is the last leg of Dharma in this age of Kali Yuga, it's what you just said can be a little bit touchy because we see this all around.
these aspects of conflicts of interest, and how when the considerations in a temple of bhakti are money or buildings, then where's bhakti in the equation? It's a very, very difficult thing, because externals are external, but bhakti's internal. But just speaking the way you did really keeps the essence of what's most important to the forefront from a way of increasing knowledge. And I just wanted to appreciate that. And I wanted to ask, in the vein of what you just said, how important is this aspect of truthfulness in, I'll say, most of the varnas, because for the Vaishyas, it might be a little bit tricky. Yeah. Thank you for the kind words and for the question. Yeah, Vaishyas have to be slightly dishonest by nature. They have to let you think that they're not making any profit, so that you're happy, but they're making profit. So actually, I think it was Golokananda Priya Mataji brought up the Manu Samhita. So in Manu, it's actually sometimes it's okay to be dishonest. Yudhishthira, for example, he's very dharmic. He didn't want to be dishonest ever, but Krishna encouraged him to say something that was both honest, simultaneously honest and dishonest. Talking about Ashvatthama, the elephant who got killed. And, so these are situations where sometimes honesty, if you're, it's the motive that's important. So if we're doing it to serve Krishna, and we shouldn't make a habit of doing it too much. I'm not trying to justify dishonesty. But in certain circumstances, there are times where we can slightly modify or withhold what we're saying if we understand that someone's going to exploit it. And we don't have to give that presentation. And it's all the motivation. If the motivation is because this is, serving, and it's a really tough thing to understand, and it's really important to understand it properly, and it's often misunderstood. But actually, this is something I'd really love to get into, but it's 9 o'clock and we have to stop. Did I at least touch on what your question was? Absolutely, you answered it fully. Okay. The motivation, whether there's service, and ultimately, there are two birds sitting on that limb, and so Krishna sees everything. Whether people are being honest or not doesn't really matter. It's if it's in their karmic portfolio, everything that's done, then it really only relates to them. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you again, Carucandra Prabhu. Until your next class, we will be eagerly waiting. Thank you. Thank you, everybody. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam Vaishnavebhyo namo namaha. Carucandra ki jai. Prabhupada ki jai. হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ প্রভুজি, সবাই আছেন? আমাদের ফিলাডেলফিয়া মন্দিরে ভক্তরা
জনজীবু সবাই উপস্থিত আছেন? আপনি শুরু করুন, ভক্ত শক্তি একটু পরেই এসে যাবে, আমি পড়বো। হ্যাঁ, ভক্ত শক্তি একটু পরেই এসে যাবে, আমি পড়ছি এখন, আপনি শুরু করতে পারেন। ওকে। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं वाचालं पंगुलं भयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्री चैतन्येश्वर परमानंद माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। তো আজকে আমরা ভক্তি রসামৃত সিন্ধু সপ্তম অধ্যায়ের আমরা আজকে পাঠ করব। এটা হয়ে গেছে নিষ্কপট ব্যবহার এবং লাভ সমাপনী। আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবত ভক্তির শাস্ত্র প্রমাণ, নিষ্কপট ব্যবহার এবং লাভ ও ক্ষতিতে সমভাবাপন্ন। এইটা একজন পড়ুন, শুরু করুন পড়া। হরে কৃষ্ণ। নিষ্কপট ব্যবহার ও লাভ এবং লাভ ও ক্ষতিতে সমভাবাপন্ন। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, ভগবত ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে জাগতিক লাভ বা ক্ষতিতে কোনো কোনো বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ভোজন ও আচ্ছাদন সাধনকারী বস্তু অপ্রাপ্তিতে বা প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশে বিহ্বল চিত্ত না হয়ে কেবল ভগবানকেই স্মরণ করা উচিত। রাজীবু, একটু সাউন্ডটা মনে হচ্ছে একটু লো আছে, একটু কি সাউন্ডটাকে ঠিক করা যেতে পারে? দেখেন তো। হ্যাঁ, করে দেবো আমি। এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন একটু বেটার আগের তুলনায়। অর্থাৎ প্রতিটি বদ্ধজীবী সর্বক্ষণ জড় জাগতিক কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন। এই সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন হওয়া উচিত। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রধান সিদ্ধান্ত হচ্ছে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা। প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশে বিচলিত না হয়ে মনকে সর্বক্ষণ ভগবানের চরণাবিন্দে নিবদ্ধ রাখাই কর্তব্য। কখনোই শোক ও মোহের দ্বারা বশীভূত হওয়া ভক্তের উচিত নয়। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, শোক ও মোহের দ্বারা যাদের চিত্ত বিমোহিত হয়েছে তাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ কখনোই প্রকাশিত হন না। হ্যাঁ, তো এখানে নিষ্কপট ব্যবহার এবং লাভ ক্ষতিতে সমভাবাপন্ন। আমাদের ভগবদ গীতাতে একটা শ্লোক আছে না, দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনা সুখেষু বিগত স্পৃহ। দুঃখের সময় আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। আবার কোনো যদি সুখ আসে তাহলে সেখানে আমরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায় না, আনন্দে বিহল হয়ে যায়, বিহল হওয়া উচিত নয়। তো সেজন্য এখানে বলছে কি না, যে লাভ এবং ক্ষতি এটা বিচলিত না হওয়া। কিন্তু আমাদের পক্ষে, সাধারণ মানুষের পক্ষে, শুধু সাধারণ মানুষ কেন, অসাধারণ মানুষের পক্ষেও
এই লাভ হলে আমরা স্বাভাবিকভাবে খুশির একটা উচ্ছ্বাস আমরা প্রকাশ করি, আবার ক্ষতি হয়ে গেলে আমরা খুব দুঃখী হয়ে যাই। কিন্তু এখানে রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন যে ভগবত ভক্তি, এটা পদ্ম পুরাণ থেকে উদাহরণ দিয়েছে। তিনি বলছেন যে এই যারা ভগবানের ভক্তি যারা করছেন, ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি, ভগবত ভক্তি যারা পালন করছেন, তাদেরকে জাগতিক লাভ বা ক্ষতিতে কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয়। তো যেরকম আমাদের শাস্ত্রে বলছে যে এই গীতা যেরকম দ্বিতীয় অধ্যায়ের 38 নম্বর শ্লোকে কি বলছেন, সুখ দুঃখে সমকৃত্যা লাভা লাভ জয়া জয় তত যুদ্ধায়া যুদ্ধস্য নৈবং পাপম অবাপসস। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি ও জয় পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ করো, তাহলে তোমাকে পাপভাগী হতে হবে। এটা ভগবত গীতাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য যোগে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশ দিচ্ছেন। সুখ দুঃখ সমকর নাই লাভ স, জয়া জয় নাই ভয় কর্তব্য বলিব, যুদ্ধের লাগিয়া তুমি শুধু যুদ্ধ করো, নাই তাতে পাপ ভয় এই সত্য বড়। কেন ভগবান কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কনফিউজ হয়ে গেছে যে আমি কি যুদ্ধ করব, এ আমার আত্মীয় স্বজন, এ আমার বন্ধু, আমার পিতামহ, আমার অস্ত্র শিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্য। তো সেখানে তখন ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে সুখে দুঃখে সমকৃত্য। এখানে পদ্ম পুরাণে তাই বলছে যে কখনো লাভ বা ক্ষতিতে কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয়, বা কোনো প্রাপ্ত বস্তুর যদি আমরা হারিয়ে ফেলি তাতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আবার কোনো যদি বস্তু আমার প্রাপ্তি ঘটে তাহলে তা আনন্দে বিহল হওয়া উচিত নয়। আর এখানে আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে যে সবসময় কৃষ্ণ চিন্তা করো। এটা খুবই মুশকিল আছে যে সবসময় কৃষ্ণ চিন্তা করো। একটা শ্লোক আছে যে সততং স্মর্তব্য বিষ্ণু ন বিস্মর্তব্য জাত উচিত, সর্ববিধি নিষিধাসু ইতরা এব কিঙ্কর। সবসময় ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে আমরা সবসময় ভগবানের কথা চিন্তা করব? তো সেটা অনেকের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে যে আমরা সবসময় কি করে ভগবানের চিন্তা করব। আমাদের কিন্তু ভগবত সেবার রিলেটেড বলছে, তুমি যে ধরো কেউ ধরো ফ্যামিলি ম্যান, তো ফ্যামিলি ম্যান সে তার যদি কৃষ্ণ চেতনাময় গৃহস্থ আশ্রম পালন করে থাকে, কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যদি সে তার জীবন যাপন করে থাকে, যেরকম বাড়িতে যখন রান্না করছে নিজেরা খাওয়ার জন্য, তো সেই রান্নাটা করার পরে তারা যদি ভোগ লাগায় ভগবান, কেন কৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর মালিক। হ্যাঁ, বলছেন যে ঈশোপনিষদে একটা শ্লোক আছে না, যে ঈশাবাস্যং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগতাং জগৎ তেন তক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃধ কস্য সিদ্ধন। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সবই কি এটা ভগবানের সম্পদ, সেখানে বলা হচ্ছে। এখানে ঈশোপনিষদে আমাদের যে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্লোক। হ্যাঁ, এই যে ঈশোপনিষদ তার দ্বিতীয় শ্লোকটা যেভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, কি আলোচনা করা হচ্ছে, আমরা এই শ্লোকটা বের করে আপনাদের দেখাচ্ছি। মন্ত্র, এটার মন্ত্র এক। ও এর আগে যে মন্ত্রটা আছে সেটা মনে হচ্ছে মন্ত্র, কি বলে, আবাহন মন্ত্র। ওটা আবাহন মন্ত্র, ওম পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে। আর এটা মন্ত্র এক হচ্ছে
ঈশাবস্যং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগতাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃধ কস্যচিৎ ধন। তার মানে হচ্ছে এই বিশ্ব চরাচরের যা কিছু আছে তার মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন, মানে তার কন্ট্রোলে রয়েছে। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত, এবং সবকিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালোভাবে জেনে কখনোই অন্যের জিনিস গ্রহণ করা উচিত না। সব বিশ্ব চরাচরের সবকিছুর মালিক যদি পরমেশ্বর ভগবান হয়ে থাকে, আমরা যে কিছু রান্না বান্না করছি, এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আরে বাবা রান্না বান্না শাকসবজি তো আমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছি, বা কেউ বলবে আমি তো আমার বাড়িতে গ্রো করেছি, মানে সবজিটাকে আমি বাড়িতে তৈরি করেছি, বাড়িতে ফলন করেছি, মানে উৎপাদন করেছি, তো ভগবানের হলো কি করে? এমনি সাধারণ মানুষের অনেকে প্রশ্ন থাকতে পারে। তো এর উত্তরে এভাবে বলা যেতে পারে, আমরা যখন কোনো সবজি, যদি সাপোজ ধরলাম আমি বাড়িতে কোনো সবজিকে গ্রো করছি, সাপোজ শাক, কোনো একটা শাক গ্রো করবো ফর এক্সাম্পল, তো শাকের বীজ আমরা নিয়ে আসি বাজার থেকে, কি বাড়িতে ছিল সংগ্রহ করেছি আমরা, তারপরে সেটাকে আমরা রোপণ করছি মাটিতে। কিন্তু এই যে মাটিটা, এটা তো আমাদের সম্পত্তি নয়। আমি বলবো আমি টাকা দিয়ে কিনেছি, হ্যাঁ আমি জায়গাটা টাকা দিয়ে কিনেছি, কিন্তু এই মাটি কিন্তু আমাদের নয়। তারপরে একটা গাছ বড় হতে গেলে বা শাক যাই হোক, তার জন্য যে রস লাগে, সেটা আমরা সেই জলটা বা রসটা সেটাও আমাদের, সেটা ভগবান সাপ্লাই দিচ্ছে। যে সূর্যালোক, যার মাধ্যমে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে গাছেরা তার খাদ্য তৈরি করে, সূর্যের আলোক দরকার আছে কোনো একটা গাছ হওয়ার জন্য বা শাকসবজি হওয়ার জন্য। চাঁদের কিরণের মাধ্যমে গাছগুলো, মানে যেগুলো ফল এবং অন্যান্য সবজিগুলো, ওটা রসালো হয়, হ্যাঁ, চন্দ্রের কিরণের মাধ্যমে। এই চন্দ্রের কিরণ, এটা হচ্ছে ভগবানের দেওয়া দান। তো তাহলে এই সবকিছু যদি ভগবানের হয়, আর সেটা আমরা বলছি যেটা আমার সম্পত্তি, আমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছি বা আমি নিজে তৈরি করেছি, এভাবে যদি আমরা একে প্রকৃতপক্ষের অনুসন্ধান করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সবকিছুই হচ্ছে মালিক হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। তার যদি জিনিস হয় আর তাকে যদি না দিয়ে আমরা, যার জিনিস তাকে যদি আমরা অর্পণ না করি, তাহলে আমরা চোর বা আমরা হচ্ছে পাপ। আমরা অন্যজনের জিনিস আমরা তাকে না দিয়ে আমরা ভোগ করবার চেষ্টা করছি। এবারে গীতাতেও আর একটা শ্লোক বলা আছে যে অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি, আমরা যে অন্ন খাচ্ছি, রাইস, হ্যাঁ, অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্য অন্ন সম্ভব, যজ্ঞাদ ভবতি পর্জন্য যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভব। এটা কি বলছে? যে অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে, আর বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়, আবার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন। এটা ভগবদ গীতাতে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে। তাহলে এই যে অন্ন হচ্ছে, বা যে গ্রেন আমরা পাচ্ছি, ধান হোক, গম হোক, জব হোক, ভুট্টা হোক, তো এটা বৃষ্টি হওয়ার ফলে হচ্ছে। এখন কেউ বলবে যে বৃষ্টি যদি না হয়, আমার তো শ্যালো পাম্প লাগিয়ে মাটির নিচ থেকে জল তুলেও আমি চাষ করতে পারি। এখন কেউ এরকম ধরনের প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু এই জলটা যে নিচে যে রিজার্ভার যেটা জলটা রয়েছে, সেটা কিন্তু ওই বৃষ্টির জলই অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি, এবং সেই জলও ভগবানের দান। হ্যাঁ, তো তার মানে আমরা যদি এর প্রকৃত মূল বা কারণ যদি অনুসন্ধান করতে চাই বা দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো সবকিছুরই মালিক হচ্ছেন, বা আমাদের যাবতীয় দৈনন্দিন জীবনের আমাদের যে নেসেসিটিজ, যে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত কিছু উপাদান বা ইনগ্রেডিয়েন্টস, সবকিছু ভগবান সাপ্লাই দিচ্ছেন আমাদের আলটিমেটলি। সেই জন্য তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রকৃত বন্ধু।
বা তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রকৃত কি পিতা, আর তিনি হচ্ছেন সবকিছু কন্ট্রোলার বা নিয়ন্ত্রণ বা তার মালিক। তো সেটা যদি আমরা জানতে পারি, জানি, তাহলে কি হবে, তখন তার জিনিস তাকে আগে আমরা নিবেদন করবো। এটা ভোগ লাগানো বলে আমরা শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব ভাষায় আমরা ভোগ লাগানো বলি। তো তাকে ভোগ লাগিয়ে তখন কি হবে, তার কৃপা রূপে প্রসাদ হিসাবে আমরা সেটাকে গ্রহণ করলে তখন তাকে পাপ ভক্ষণ করতে হয় না। আর তা না হলে গীতাতে বলছে কি, যজ্ঞ শিষ্ট সেনাসন্তু মুচ্চন্তে সর্বকিল বিষয়ী কুঞ্জতে তু অভং পাপা যে পচ্ছন্তি আত্মকারণ। আমরা যদি নিজের জন্য আমরা যদি রান্না করি, হ্যাঁ, ভগবানকে আমরা নিবেদন না করি, তাহলে প্রতি গ্রাসে আমরা পাপ ভক্ষণ করছি। হ্যাঁ, যজ্ঞ শিষ্ট সেনাসন্তু। ভগবদ গীতাতে এই শ্লোক বলা হচ্ছে, ভগবদ গীতার এটা হচ্ছে যজ্ঞ শিষ্ট সেনাসন্তু মুচ্চন্তে সর্বকিল বিষয়ী ভুঞ্জতে তু অঘং পাপা। যারা ভগবানের ভোগ না লাগিয়ে, কেন সবকিছুই তো আমরা যা কিছু পাচ্ছি, আমরা সবকিছু ভগবানের, তো তার মালিক হচ্ছে তিনি। যেটা আমরা ঈশ্বর পরিষদে পড়লাম, ঈশাবাস্যং সর্ব। তার যদি মালিক হয়, তার জিনিস তাকে যদি আমরা নিবেদন না করি, তাহলে কি হবে না, আমরা প্রতি তাহলে কি হবে, এটা হচ্ছে ভগবদ গীতার 3য় অধ্যায়ে তাহলে হ্যাঁ, যজ্ঞ শিষ্ট সিনাসন্ত মুচ্চন্তে সর্বকিল বিষয়ী ভুঞ্জতে তু অভং পাপা যে পচ্ছন্তি আত্মকারণা। এটা ভগবদ গীতার 3য় অধ্যায়ের 13 নম্বর শ্লোক। কি বলছে না, ভগবত ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তারা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে বা রন্ধন করে বা পাক করে, তারা কেবলই পাপই ভোজন করে। এখানে দেখুন, এই আমি দেখাচ্ছি, এখানে ডিসপ্লে বোর্ডে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে যজ্ঞশিষ্ট সিনাসন্ত ভগবদ গীতার শ্লোক এটা। মুচ্চন্তে সর্বকিল বিষয়ী ভুঞ্জতে তু অঘং পাপা যে পচ্ছন্তি আত্মকারণ। তার মানে হচ্ছে যে ভগবত ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। কেন না, কারণ তারা যজ্ঞাবশিষ্ট মানে যারা ভগবানকে নিবেদন করছে। যজ্ঞ বই বিষ্ণু, ভগবানকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নিবেদন করছে অন্নাদি, হ্যাঁ, তারপরে নিবেদন করার পরে গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন। এটা ভগবান কৃষ্ণ নিজেই বলছেন, এটা আমার কথা নয় বা কারো সাধারণ মানুষের কথা নয়, ভগবান কৃষ্ণ নিজে ভগবদ গীতাতে বলছেন। সেজন্য বলা হচ্ছে যে আমাদের সবকিছু যদি ভগবান হয়, তখন কি হবে, আমাদের কোনো বস্তুর প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দে উদ্বেলিত হব না। আর কোনো বস্তু যদি আমাদের থেকে চলেও যায়, তখন তার জন্য আমরা দুঃখী হব। কিন্তু আমরা কি করি, আমরা ভাবি সবকিছু আমার, এই জগৎটা আমার, এটা আমার বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, আমি বীর, হ্যাঁ, আমি এটাকে বসুন্ধরাকে আমি ভোগ করব। এইটাই আমাদের দুঃখের কারণ হয়ে যায়, এটাই আমাদের দুঃখের কারণ হয়। তো এরপরের যে টপিকস আছে আমাদের, এটা আমরা যে লাভ ক্ষতিতে সমভাবাপন্ন, এটা আমরা শিখলাম বা জানলাম বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে, গীতা থেকে, হ্যাঁ, উপনিষদ থেকে, হ্যাঁ, আমরা জানলাম। কেননা সবকিছুর মালিক হচ্ছেন, এখানে গীতার আর একটা শ্লোক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ভোক্তারাং যোগ্যত প্রসাং সর্বলোক মহেশ্বরম শ্রীদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্তামাং শান্তি বিচ্ছ। সমস্ত কিছুর ভোক্তা হচ্ছেন কি না, আমাকে সমস্ত যজ্ঞ তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদ রূপে জেনে যোগীরা জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে। তো এই সবকিছুরই
মালিক, সবকিছুরই ভোক্তা, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। এটাও ভগবদ গীতার শ্লোক। তো এরপরে আমরা নেক্সট টপিক হিসেবে চলে যাব। নেক্সট যে আমাদের টাইটেল আছে, যে আমরা যদিও কৃষ্ণ ভক্ত, কিন্তু আমরা অন্যান্য দেবদেবীকে, আমরা দেবতাদেরকে আমরা অবজ্ঞা করব না। আমরা শুধু কৃষ্ণ ভক্ত ঠিকই আছে, কৃষ্ণকে পুজো করি, বা জগন্নাথকে, বা মহাপ্রভুকে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, এ সবই হচ্ছে বিষ্ণু তত্ত্ব। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা অন্যান্য দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করব। তো এটা রূপ গোস্বামী পাদ আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে অন্য দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করা যাবে না। এবার এই টপিকটা পড়ুন আরেকজন। আচার্যজি আপনি দেবতাদের অবজ্ঞা, অন্য দেবদেবীদের অসম্মান করা উচিত নয়। দেবতাদের ভক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বৈষ্ণব যদিও শিব বা ব্রহ্মার ভক্ত না, তবু তাদের মতো মহান দেবতাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা তার কর্তব্য। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে একটি পিপীলিকাকে পর্যন্ত সম্মান করা উচিত, সুতরাং শিব ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষদের কি কথা। হ্যাঁ, পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা হরি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বর, এবং তাই সর্ব অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন আরাধ্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাদের অবজ্ঞা করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে যে অন্য দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করা যাবে না, কেননা অন্যান্য দেবতারা যারা, তারাও ভগবানের ভক্ত। কিন্তু তারা, ভগবান তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের যে শিব ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান বলে মনে করা, এটা অপরাধ। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর তারা সমপর্যায়ভুক্ত নন। তার মানে এই নয় যে তারা আমাদের থেকে ছোট। অনেকে ভাবে কি, আরে আমি তো কৃষ্ণ ভক্ত, তো দেবতারা হয়তো আমার থেকেও ছোট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অপরাধ। তারা ভগবানের প্রতিনিধি, তারা ভগবান তাদের বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সেই ভগবান, এই দেবতাদের যে সমস্ত শক্তি, সেটা ভগবান থেকেই আসে। তার মানে তারা ভগবান তাদেরকে বিভিন্ন রকমের রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছেন, সেজন্য তাদেরকে অবজ্ঞা করা যাবে না। অন্যান্য দেবদেবতাদেরকে, দেবদেবীকে বা দেবতাদেরকে বা দেবীদেরকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না। এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে যে আমাদের যে বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে একটা পিপীলিকাকে পর্যন্ত সম্মান করা উচিত। একটা পিপীলিকাকেও আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না, কেননা সেও ভগবানের সৃষ্ট জীব। আর আমরা যখন কাউকে জীবন দিতে পারি না, তখন আমরা কারো জীবন নিতেও পারি না। এটা হচ্ছে বৈষ্ণব দর্শন। সেজন্য বৈষ্ণবরা একটা পিপীলিকাকে পর্যন্ত সম্মান করে। তো এইটা সেজন্য বলছেন যে আমাদের সমস্ত দেবতাদেরকে আমাদেরকে সম্মান জানাতে হবে। দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, কি বলছেন, যে যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর। এটা গীতাতে 3য় অধ্যায়ের 12 নম্বর শ্লোকে বলছে। ইষ্টান ভোগান হিব দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতা। হ্যাঁ, তারপর কি বলছে, তদৈ তৈ তৈ দত্তান অপ্রদায় এভ্য যো ভুঙ্ক্তে তেন এবস। আবার এখানে আরেকটা বলা হচ্ছে, একটা শ্লোক বলছে কি না, নিম্ন গানাং যথা গঙ্গা দেবান্ম উচ্যুত যথা বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু পুরাণ নাম মিদং তথা। তার মানে কি, এখানে বলছে যে ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা নদী হচ্ছে শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম। অচ্যুত মানে হচ্ছে ভগবানকে অচ্যুত বলা যায়, যে পতন হয় না, অচ্যুত বলা। ভগবান কৃষ্ণের একটা নাম হচ্ছে অচ্যুত। সেরকম শিব হচ্ছে
সমস্ত রুদ্রদের মধ্যে শিব হচ্ছে সমস্ত রুদ্রদের মধ্যে বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভব। শিব হচ্ছেন সমস্ত বৈষ্ণবদের বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভব। শিব হচ্ছেন সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তো এই যে ভগবানের একটা নিঃশ্বাস, এটা হচ্ছে ব্রহ্মসংহিতা শ্লোক। যস্যৈ কনিষ্ঠিত কালমথাবলম্ব জীবন্তি লোম বিলজা জগদন্দনাথা বিষ্ণুর মহান স ইহযস্য কলা বিশেষ গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি। ব্রহ্মা তিনি গোবিন্দকে নিয়ে তিনি প্রার্থনা করছেন। মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস বাহির হয়ে যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি করে, তো ব্রহ্মা সেই কাল পর্যন্ত জীবিত থাকে। মানে মহাবিষ্ণুর একটা নিঃশ্বাস, সেটা হচ্ছে ব্রহ্মার 100 বছর। তো সেই জন্য সেই মহাবিষ্ণু যার কলা বিশেষ, অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। আর যে শিবের সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে? ক্ষীরং যথা দধি বিকার বিশেষ যোগা সঞ্জায়তে নাহি তথা পৃথগস্তি হেতু যা সম্ভূতামপি তথা সমপৈতি কার্যাৎ গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি। এটাও ব্রহ্মসংহিতা শ্লোক। এখানে বলা হচ্ছে দুগ্ধ যেরূপ বিকার বিশেষ যোগে দধি হয়, তবুও কারণ রূপ দুগ্ধ থেকে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবস্তু সম্ভূত প্রাপ্ত হন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। যেরকম দুধ থেকে দই হয়, সেরকম বিষ্ণু থেকে শিব এসছে বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য, অর্থাৎ প্রলয় ঘটানোর জন্য, সংহার করবার জন্য বিষ্ণু থেকেই শিবের উৎপত্তি হয়েছে। যেরকম দুধ থেকে দই আসে, কিন্তু দইটাকে আবার পুনরায় দুধ করা যাবে না, সেরকম বিষ্ণু থেকে শিব আসছেন, কিন্তু শিব বিষ্ণু নয়। যেরকম দুধ থেকে দই আসে, কিন্তু দইটাকে আমরা দুধ করতে পারবো। সেজন্য এনারা হচ্ছেন ভগবানের শক্তি, বিশেষ শক্তি, তাদেরকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি। সেজন্য বলছি যে অন্যান্য দেবতাদেরকে, এগুলো আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যেটা এই যে ব্রহ্মা, এই যে ব্রহ্মসংহিতা যেটা আমরা পড়লাম, যে শিবজি, এরা হচ্ছে বিশেষ ভগবানের শক্তিপ্রাপ্ত ভক্ত। আর ব্রহ্মার গুণাবতার, ব্রহ্মা হচ্ছে ভগবানের নির্দেশে তার সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করছেন, বিষ্ণু পালন করছেন, শিবজি সংহার করছেন। তো এনারা হচ্ছে ভগবানের গুণাবতার, সেজন্য আমরা তাদেরকে অবজ্ঞা করতে পারি না। সেই জন্য এখানে রূপ গোস্বামীপাদ আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে অন্য দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করা যাবে না। এরপরে আমরা অন্য টপিকসে চলে যাই। নেক্সট লাস্ট টপিক এটা আজকের এই অধ্যায়ে, কোন জীবকে ক্লেশ না দেওয়া। আমরা কোন জীবকে আমরা কষ্ট দিতে পারি না, ক্লেশ দিতে পারি না। এবারে কোন জীবকে ক্লেশ না দেওয়া, এটা পড়ুন। কোন জীবকে ক্লেশ না দেওয়া। মহাভারতে বলা হয়েছে যে মানুষ অন্য কোনো জীবকে উত্ত্যক্ত না করে না অথবা ক্লেশ দেয় না, যিনি সকলকে পুত্রবৎ দর্শন করেন, যার হৃদয় নির্মল, তিনি অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করেন। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজে কখনো কখনো পশু হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, কিন্তু কসাইখানাগুলোতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ পশু হত্যা করছে। বৈষ্ণবের মনোভাব সেই রকম নয়। বৈষ্ণব কখনো পশু হত্যা বরদাস্ত করেন না এবং তিনি কখনোই কাউকে কোনো রকম ক্লেশ দেন না। যে আমরা কাউকে কোন রকমের ক্লেশ দিতে পারি না। তো যারা বৈষ্ণব ভক্ত, বিষ্ণুর যারা ভক্ত বা কৃষ্ণের যারা ভক্ত, তারা কাউকে উত্ত্যক্ত করে না। কাউকে উত্ত্যক্ত করলে সেটা আমাদের অপরাধ। কাউকে আমরা ক্লেশ দিতে পারি না। এখানে বলছে কি, যিনি সকলকে পুত্র দর্শন করেন, যার হৃদয় নির্মল, তিনি অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করেন। যিনি সবাইকে পুত্রবৎ দর্শন করেন, কেননা ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের পিতা, অহং বীজপ্রদ পিতা। ভগবত গীতাতে কি বলছে? ভগবান
কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের সমস্ত জীবের জীব প্রদানকারী পিতা, বীজ প্রদানকারী পিতা। আবার ভগবদ গীতার আর এই শ্লোকে এখানে যেটা ডিসপ্লে করছি আমি দেখাচ্ছি, সেটা বলছে যে মামই বংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন মন ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়ানি প্রকৃতি স্থানে কশ্যতি। এই জড়জগতে বদ্ধ জীব সমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। সনাতন মানে নিত্য। আর জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ 6টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে। এই এখানে আমরা জানতে পারছি যে এই জীব, প্রত্যেকটা জীব ভগবানের অংশ। তো যেহেতু ভগবানের অংশ, তাহলে আমরা তাদেরকে এই যেমন কসাইখানাতে এই গরু গুলোকে নির্বিচারে হত্যা করছে, গোহত্যা চলছে এবং তার মাংস বিক্রি হচ্ছে, আর তারা নির্বিচারে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের খাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে এই যে পাপ, এই পাপ যে আমাদের ভোগ করতে হবে, কোনো জীবকে কষ্ট না দেয়। গরু না, আরো অন্যান্য আমাদের যারা পশুকে হত্যা করে খাচ্ছে, ছাগল হত্যা করে খাচ্ছে। তো এটা বৈষ্ণব শাস্ত্রে এটার মানা করা আছে, এটাকে আমাদের করা যাবে না। যে ক্ষেত্রে যেটা আপনারা হয়তো দেখেননি, যেগুলো স্লটার হাউস আছে, কসাইখানা, আমি অবশ্য কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু সেই কসাইখানাতে নির্বিচারে নির্বিশেষে সমস্ত গরুগুলোকে তাদেরকে সে মানে ইয়ের মাধ্যমে হত্যা করা হয়, যন্ত্রেতে তাদের একবারে গলাটা কেটে দেয়। তো এটা হচ্ছে খুবই মানে কি বলে অপরাধ অন্য জীবকে। আর বিশেষ করে গরু হচ্ছে আমাদের মাতা, 7 জন মাতা। প্রভুপাদ বলছেন যে আমরা যে গর্ভধারিণী মা, যার পেটে আমরা গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আর ধাত্রী মা, ধাই মা, যে তিনিও আমাদের মা। জন্মভূমি, জননী জন্মভূমি, জন্মভূমি তিনিও মাতা, ধরিত্রী জন্মভূমি। তারপরে কি গুরু মাতা, যে গুরুর যে পত্নী তিনিও মাতা। রাজমাতা, যে রাজার যে পত্নী, সে হচ্ছে আমাদের মাতা। ব্রাহ্মণ পত্নী, ব্রাহ্মণের পত্নী, যারা ব্রাহ্মণের স্ত্রী, তারাও আমাদের মাতা। তাহলে তাহলে আর ধরিত্রী মাতা আর গো মাতা, তাহলে 7 জন হচ্ছে মাতা, আমাদের মাতা। এক হচ্ছে আমাদের নিজস্ব জন্মদাত্রী মাতা, ধাত্রীমা, ধাত্রীমা। তারপর হচ্ছে জন্মভূমি মানে ধরিত্রী, যে যেখানে জন্ম হয়েছে, ধরিত্রী মাতা। তারপরে গোমাতা, ব্রাহ্মণ পত্নী, রাজপত্নী আর গুরুপত্নী। এইভাবে 7 জন মাতা। আমরা গরুকে পুজো করি, গরুকে আমাদের পুজো করা হয়। যারা গোপাষ্টমীতে কি হয়, গরুকে পুজো করা হয়। ভগবান কৃষ্ণ নিজে গরু চড়িয়েছেন। নমো ব্রাহ্মণ দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। ভগবান কৃষ্ণ গরু চড়িয়েছেন, গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। গাভী এবং ব্রাহ্মণদেরকে কল্যাণ সাধন করে থাকেন ভগবান কৃষ্ণ। তিনি নিজে রাখাল বালক হয়েছেন, গোপ বালক হয়েছেন। রাখাল বালক হয়ে, গোপ বালক হয়ে তিনি গরুদেরকে সেবা করেছেন ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং। এই জন্য বলা যায় নমো ব্রাহ্মণ দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগৎ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। জগতের হিতায় মানে কল্যাণ করেন, সেই গোবিন্দকে আমি আমার নমস্কার করি, নমো নমঃ। তো সেই যে ভগবান কৃষ্ণ যেখানে গোমাতাকে পর্যন্ত পুজো করছেন, গরুকেও ভগবান পুজো করেছেন। যখন আমাদের যে গোবর্ধন পূজা, সেখানে গরুকে পুজো করেছেন, গোবর্ধন পর্বতকে পুজো করেছেন। যারা বৃন্দাবনে গেছেন তারা দেখেছেন, ভক্ত সুদামাকে এখানে ভগবান কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ, তার বন্ধু কিন্তু সে ব্রাহ্মণও, তাকে সেখানে তার পাদ অর্ঘ্য দিয়ে পুজো করতে, কি বলে, পাদ ধৌত করছেন। ভগবান কৃষ্ণ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, এই যে সংস্কার আমাদের
দিচ্ছেন। তার মানে সেখানে ভগবান কৃষ্ণের এই যে শিক্ষা থেকে আমাদের জানা উচিত যে কোনো জীবকে আমরা ক্লেশ দিতে পারি না। তো এটা হচ্ছে আমাদের, এবং এই যে ক্লেশ যদি আমরা দিই তাহলে তার জন্য আমাদেরকে তার সেই ক্লেশ আমাদেরকে কোনো না কোনো জন্মে সেই ক্লেশটা আমি তার কাছ থেকে পাবো। হ্যাঁ, সেই ক্লেশ আমাকে রিভার্স করবে এবং আমাকে তার ভোগ করতে হবে একদিন না একদিন। সেজন্য কোনো জীবকে ক্লেশ দেওয়া যাবে না, সেই কথাই এখানে আজকে তোকে প্রতিপাদন করা হচ্ছে। কেননা যারা পণ্ডিত ব্যক্তি, এখানেও গীতাতে আর একটা শ্লোক বলা হচ্ছে যে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গভীহস্তিনী শুনি চৈব সপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিন। যারা পণ্ডিত ব্যক্তি, যে ভগবত গীতাতে বলছে জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন। প্রত্যেককে তিনি সমানভাবে দর্শন করেন। কেন? এই কারণে যে সবার মধ্যে পরমাত্মা ভগবান কৃষ্ণ বিরাজমান, সবার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ বিরাজমান রয়েছে। আর দেবতা আর গরুর মধ্যে সমস্ত দেবতাদের বসবাস। এই গাভীর মধ্যে সমস্ত দেবতারা গাভীর মধ্যে বসবাস করে থাকে। সেই জন্য আমরা যদি হত্যা করে থাকি, শুধু হত্যা নয়, তার মাংস, তার মাতাকে হত্যা করে, আমরা যেহেতু মাতা, তাকে হত্যা করে কি করে খাই? তো এটা হচ্ছে মহা অপরাধ। তাকে আমাদের সেই অপরাধের কোনো ক্ষমা হয়। কোনো জীবকে ক্লেশ দেওয়া আমাদের যাবে না। এরপরে আমরা নতুন টপিকসে চলে আসি। আজকে একটু শুরু করব, আমাদের বেশি টাইম নেই, আমাদের 15-20 মিনিট টাইম আছে। তো আমরা 10 মিনিট আলোচনা করব, 10-15 মিনিট, তারপরে 5 মিনিট আমরা প্রশ্ন থাকলে আমরা আলোচনা করতে পারি। তো এখানে অষ্টম অধ্যায়, নতুন অধ্যায়ের অপরাধ, কোন কোন অপরাধ থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে সেটা আমরা আজকে কয়েকটা পড়ে আমরা আজকের ক্লাস শেষ করব। এখন বর্জনীয় অপরাধ অষ্টম অধ্যায়ে কি কি অপরাধ থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে সেই সম্বন্ধে বৈদিক শাস্ত্রে কি বলছে সেটা সম্বন্ধে আজকে আমরা অল্প একটু আলোচনা করব। এটা পড়ুন। আর একজন মানে আপনি কন্টিনিউ করুন। বৈদিক শাস্ত্রে 32টি সেবা অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 1, গাড়িতে করে বা পালকিতে করে অথবা জুতো পায়ে দিয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। 2, পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার জন্য জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ইত্যাদি মহোৎসব পালনে অবহেলা করা উচিত নয়। 3, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করতে অবহেলা করা উচিত নয়। 4, খাওয়ার পর হাত পা না ধুয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। 5, দূষিত অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী পরিবারের কারো মৃত্যু হওয়ার পর সমস্ত পরিবারই কিছুদিনের জন্য অশুচি হয়ে যায়। ব্রাহ্মণদের জন্য এই অশুচি অবস্থা 12 দিন থাকে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য 15 দিন ও শূদ্রদের জন্য 30 দিন। 6, এক হাতে দণ্ডবত প্রণাম করা উচিত নয়। 7, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পরিক্রমা করা উচিত নয়। মন্দির পরিক্রমা করার বিধি হচ্ছে ভগবানের শ্রীমূর্তিকে দক্ষিণ দিকে রেখে প্রদক্ষিণ করা। প্রতিদিন অন্তত 3 বার মন্দির পরিক্রমা করা উচিত। শ্রী বিগ্রহের সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়। ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে হাত দিয়ে হাঁটু, কনুই বা পায়ের গোড়ালি ধরে বসা উচিত নয়। 10, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে শোয়া উচিত নয়। 11, ভগবানের সামনে প্রসাদ খাওয়া উচিত নয়। 12, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। 13, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে জোরে জোরে কথা বলা উচিত নয়। 14, ভগবানের শ্রীহরির সামনে অপরের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। 15, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ক্রন্দন বা চিৎকার করা উচিত নয়। 16, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে ঝগড়া করা উচিত নয়। 17, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে তিরস্কার করা উচিত নয়। 18, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করা উচিত নয়। 19,
ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে কঠোর বচন বলা উচিত নয়। 20, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে চর্ম ধারণ করা উচিত নয়, অর্থাৎ চর্ম নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে যাওয়া উচিত নয়। 21, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে কারো কোনো স্তুতি বা প্রশংসা করা উচিত নয়। 22, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে খারাপ কথা বলা উচিত নয়। 23, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে বায়ু ত্যাগ করা উচিত নয়। 24, ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের পূজা করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, ভক্ত যদি তাকে একটু ফল, ফুল, পাতা ও জল দিয়ে তার পুজো করেন, তাহলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। এই বিধান ভগবান সকলের জন্য দিয়েছেন, এমনকি সবচাইতে দরিদ্র মানুষও এইভাবে তার পুজো করতে পারেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, খুব সুন্দরভাবে বহু অর্থ ব্যয়ে ভগবানের পুজো করার সামর্থ্য যা রয়েছে, তিনি কেবলমাত্র একটু জল আর পাতা দিয়ে ভগবানকে তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। তার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে ফুল, অলংকার ও সুন্দর পোশাকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে সাজিয়ে নানা রকম উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তাকে নিবেদন করে মহাসমারোহে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এমন নয় যে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সমস্ত অর্থ ব্যয় করে ভগবানের সন্তুষ্ট বিধানের জন্য কেবল একটু জল আর পাতা অর্পণ করবেন। 25, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোনো কিছুই খাওয়া উচিত নয়। 26, ঋতু অনুসারে টাটকা ফল ও শস্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত। 27, খাবার প্রস্তুত করার পর তা ভগবানের নিবেদন না করে কাউকে দেওয়া উচিত নয়। 28, ভগবান শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন ফিরে বসা উচিত নয়। 29, নিঃশব্দে গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত নয়, অর্থাৎ গুরুদেবকে দণ্ডবোধ করার সময় উচ্চস্বরে গুরু প্রণতি উচ্চারণ করা উচিত। 30, গুরুদেবের সান্নিধ্যে এলে তার গুণকীর্তন করতে অবহেলা করা উচিত নয়। 31, গুরুদেবের সামনে নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়। 32, ভগবান শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্যান্য দেবদেবীর নিন্দা করা উচিত নয়। ওকে, আমরা এই যে 32টা পড়েছি, আরো 32টা আছে। তো এই যে 32টার মধ্যে আমি দু একটা আলোচনা করব। যেরকম মন্দিরের সামনে দিয়ে, মন্দিরে গাড়িতে পালকিতে করে কেউ মন্দিরে যায় না, আর জুতো পায়ে দিয়েও কেউ মন্দিরে প্রবেশ করে না। সেই জন্য জুতো স্ট্যান্ড থাকে প্রত্যেকটা মন্দিরের সামনে, জুতো স্ট্যান্ড থাকে। আর বিভিন্ন রকমের উৎসব, যেমন জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা। আমাদের রথযাত্রা হয়ে গেল, গতকালই রথযাত্রা ছিল আমাদের এখানে। পুরী রথযাত্রা যেরকম 12 জুলাই ছিল, আমাদের এখানেও কালকে রথযাত্রা হলো। তো এই সমস্ত উৎসবগুলোকে, মহোৎসবগুলোকে পালন করা উচিত। এটা হচ্ছে ভগবত ভক্তিতে আমাদেরকে অগ্রসর করে। ভগবত ভক্তির একটা অঙ্গ যে ভগবানের উৎসবকে পালন করা। কালকে আমাদের এখানে শিলিগুড়িতে সুন্দর রথযাত্রা হলো। হ্যাঁ, গৌর পূর্ণিমা, রামনবমী, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। গৌর পূর্ণিমা মানে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, কৃষ্ণের আবির্ভাব। রথযাত্রা, জগন্নাথের কে নিয়ে আউটিং গিয়ে যাওয়া, বা জগন্নাথ নিজে সবাইকে কৃপা করে দর্শন দিতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, রথযাত্রা। এই যে রথযাত্রা, এটা আমাদের শিলিগুড়ি রথ। আমাদের শিলিগুড়িতে 3টা রথ আছে। জগন্নাথ আগে একটা ছিল, এখন আমরা 3টা রথ বানিয়েছি, জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা। আমাদের এই যে হাতি দেখছেন, এই হাতি হচ্ছে, এটা জগন্নাথের রথ নাকি। ময়ূর দেখছেন, এই ময়ূর হচ্ছে সুভদ্রা মহারানীর রথ। আর এই যে ঘোড়া, এটা হচ্ছে বলদেবের রথ। এটা হচ্ছে আমাদের শিলিগুড়ি রথ। আগে আমরা এখন 3টা রথ করেছি। এই যে রথযাত্রা, এই সমস্ত উৎসব যে গতকাল আমরা পালন করলাম। অবশ্য গতকাল আমরা বাইরে যাইনি, গতকাল আমরা এই মন্দিরের যে পার্কিং আছে, সেই পার্কিং এর মধ্যে আমরা রথযাত্রা উদযাপন করেছি। আমাদের এখানে যে শিলিগুড়ির
কমিশনার অফ পুলিশ কমিশনার তিনি এসেছিলেন। আর তিনি এসে জগন্নাথের সামনে ঝাড়ু দিয়েছেন, পুজো করেছেন, আর রথের দড়ি টেনেছেন খালি পায়ে। গরম ছিল কালকে, এখানে খুব রোদ ছিল কালকে, পাথরগুলো সব মানে গরমে কিন্তু তিনি কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, তিনি পুরো সেবা উদ্বোধনটা করেছেন, রথের উদ্বোধনটা, মানে এবারে আমাদের গতকাল যেটা হলো আর। তো সেজন্য ভক্তিরস সমিতি সিন্ধু গ্রন্থে আমাদের রূপগোস্বামীপাদ বলছেন যে এই যে ফেস্টিভ্যাল গুলো, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথযাত্রা, গৌর পূর্ণিমা, মহাপ্রভুর আবির্ভাব, এগুলো আমাদের পালন করার ক্ষেত্রে কখনো অবহেলা করা উচিত নয়। আর ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ হিসাবে, যেমন ভগবদ্গীতা নবম অধ্যায় 26 নম্বর শ্লোকে কি বলছে যে পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রজাচ্ছতি, যে ভগবান কৃষ্ণকে ভোগ লাগিয়ে পত্র, পুষ্প, ফল, হ্যাঁ, এই যে 26 নম্বর শ্লোক, নবম অধ্যায়ের 26 নম্বর শ্লোক কি বলছেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রজাচ্ছতি তদহং ভক্তি অপহৃতং অস্নামি প্রজতাত্মনঃ। এর মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত যদি ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করে। ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে যদি কেউ পত্র, পুষ্প, ফল ও জল, আমি এখানে একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বলি যে আমি যখন আটলান্টায় ছিলাম তখন একটা পাঞ্জাবের স্টুডেন্ট, পাঞ্জাবি প্রবীণ সুদ, সে জর্জিয়া টেক ইউনিভার্সিটিতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছিল। আমি ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায় শ্লোক দেখিয়ে তাকে বললাম, দেখো ভগবানকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দিয়ে তুমি প্রতিদিন পূজা করবে, আর এই পত্র দিয়ে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করবে। এখানে নবম অধ্যায় 26 নম্বর শ্লোকে দেখো বলেছে পত্র, পুষ্প। তো আমেরিকার যে ওক গাছ আছে, ওক গাছ, ওক গাছের পাতা দিয়ে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেছে। এখানে মেনশন আমি বলিনি যে কোন গাছের পাতা দিতে হবে। তখন বলছে আপনি তো পত্র বলেছেন, আমি তো ওক গাছ আছে এখানে অ্যাভেলেবেল, আমি ওক গাছের পাতা দিয়ে ভগবানকে নিবেদন করেছি। আমরা ওক গাছ নয়, পত্র মানে তুলসী পাতা দিতে হবে। ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে পিএইচডি করছে, ডক্টরেট করছে, কিন্তু এবার স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে পড়তে গেছে আমেরিকাতে। কিন্তু পত্র মানে যে তুলসী পাতা আমি বলে দিয়েছি, কিন্তু সে ওক গাছের পাতাকে দিয়ে ভগবানকে ভোগ লাগাচ্ছে। এটা 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 প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা, এটা এখনো মানে, তো এইটা হচ্ছে মানুষ জানে না অনেকে, এটা হচ্ছে ওক গাছের পাতা, এই আমেরিকাতে হয়। বলছে আপনি তো সেখানে যেহেতু অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি পত্র বলেছেন, আমি ওক গাছের পাতা দিয়ে ভগবানকে ভোগ লাগাচ্ছি। আমার না না, এটা ভগবান গীতা যে নবম অধ্যায় 26 নম্বর করছে, সেটা হচ্ছে আপনাকে তুলসী পাতা দিয়ে ভোগ লাগাতে হবে। বলতো ও আপনি তো বলেননি আমাকে তুলসী পাতা দিয়ে, এখানে পত্র পুষ্পং বলেছে, পত্র বলেছে আমি পত্র দিয়েছি, এখানে তো কি তুলসী পাতা পাতা এখানে কিছু লেখা নেই তো। তখন আমি ওনাকে বললাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা আমি আপনাকে এখন বললাম খুলে ডিটেলসে যে এটা তুলসী পাতা দিয়ে ভগবানকে বললাম। তো এই জন্য সে আবার পিএইচডি করছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে, স্কলারশিপে, ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। তো এই হচ্ছে, যাক আমাদের কয়েকটা আমি এমনি আলোচনা করলাম, আমাদের টাইম হয়ে গেছে, আমরা আগামীকাল ক্লাসে আর বাকিগুলো আলোচনা করব। যদি কারো কিছু প্রশ্ন থাকে, প্রশ্ন আপনারা কেউ করতে পারেন। আমাদের এখনো প্রায় 8-9 মিনিট টাইম আছে, সেই 8-9 মিনিট টাইমে আমরা আরো প্রশ্ন থাকলে আমরা ডিসকাস করতে পারি। কোনো প্রশ্ন নেই প্রভুজি? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। কারো কিছু প্রশ্ন আছে? না, নেই। ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, নাহলে আজকে আমরা এখানে ক্লাস আমরা সমাপ্ত করব। আগামীকাল বাকি আমরা এই অধ্যায়ের অন্যান্য আমরা আলোচনা করব। ওকে, জয় শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ কি জয়।